Hello everyone, welcome back. ఈ వీడియోలో మనం Tableau ఆన్లైన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము. Tableau ఆన్లైన్ is basically Tableau server on the cloud. సో మీరు Tableau సర్వర్లో ఏమేమైతే చేయగలుగుతారో most of the things Tableau ఆన్లైన్లో కూడా చేయగలుగుతాము. సో సర్వర్ అంటే ఒక ఫిజికల్ మషీన్ కదా, అది మన ఒక సర్వర్ రూమ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆన్ ప్రిమైస్ ఉంచుకోవచ్చు. కానీ Tableau ఆన్లైన్ అనేది క్లౌడ్ సర్వర్. సో బేసిక్లీ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? Cloud is also a server, but it is installed in some other location, maintained by some other people. Ante kada, cloud kuda server e kapte installed elsewhere. So Tableau server, cloud server ni Tableau wale maintain chestaru. Manam just Tableau cloud environment meeda oka account create cheskunte prati account ki 100 GB space ఇవ్వబడుతుంది. ఓకే, సో క్లౌడ్ అంటే వెరీ సింపుల్ అండి. మీరు మీ ఫోన్లో ఫొటోస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అది గూగుల్ క్లౌడ్లో బ్యాకప్ అవుతుంది కదా, లేదా మీరు ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తే యాపిల్ క్లౌడ్ మీద బ్యాకప్ అవుతుంది. సో దట్స్ ఇట్. మనం టాబ్లో డెస్క్టాప్లో క్రియేట్ చేసే చార్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్ని సెక్యూర్గా మన ఆడియన్స్కి పంపించాలి అనుకుంటే ఒక ఆప్షన్ టాబ్లో సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని సర్వర్లో అప్లోడ్ చేయడం. ఇంకో ఆప్షన్ సర్వర్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి స్లైట్లీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆప్షన్ టాబ్లో ఆన్లైన్ చూస్ చేసుకోవడం. సో టాబ్లో ఆన్లైన్ ఈజ్ అట్ పార్ విత్ టాబ్లో సర్వర్. మీరు సర్వర్లో ఏమేమి చేయగలుగుతారో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ టాబ్లో ఆన్లైన్లో కూడా చేయగలుగుతారు. టాబ్లో ఆన్లైన్ని టాబ్లో క్లౌడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ అసలు అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి? టాబ్లో ఆన్లైన్లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి? online.tableau.com ఆ లింక్కి వెళ్ళండి, online.tableau.com. సో లెట్ మీ షో ఇట్ టు యూ. online.tableau.com ఆ లింక్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇలా ఒక పేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే సైన్ ఇన్ చేయొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ టైం అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే సైన్ అప్ చేయండి. సో సైన్ అప్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనల్ని టాబ్లో వెబ్సైట్కి లీడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ we can click on this button, start your free trial. ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఈ ఆరెంజ్ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక ఫామ్ వస్తుంది. ఈ ఫామ్లో మీరు డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్ డీటెయిల్స్ లైక్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. బిజినెస్ ఈమెయిల్ అంటారు, బట్ మీరు నార్మల్ ఈమెయిల్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్. మీ పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ సైజ్. సో ఇఫ్ యూర్ స్టడింగ్, మీరు స్టూడెంట్ అయి ఉంటే మీరు జస్ట్ మీ కాలేజ్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి. ఆ తర్వాత రిక్వెస్ట్ ఫ్రీ ట్రయల్. సో అంతా డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ ఫ్రీ ట్రయల్. ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది టాబ్లో నుంచి. ఓకే, సో వాట్ విల్ ఇట్ సే? యువర్ సైట్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ, యాక్టివేట్ మై సైట్. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఈ ఆరెంజ్ బటన్ యాక్టివేట్ మై సైట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇంకొక చిన్న ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీరు మీ సైట్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సైట్ అంటే ఏంటి? మనం టాబ్లో ఆన్లైన్ అంటే టాబ్లో క్లౌడ్లో కొంచెం స్పేస్ తీసుకుంటున్నాము, 100 GB స్పేస్ తీసుకుంటున్నాము. ఆ స్పేస్ని సైట్ అంటారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇది పెయిడ్ ప్రోడక్ట్. యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద లైసెన్స్ ఫర్ టాబ్లో ఆన్లైన్. కాకపోతే 14 days ఫ్రీ ట్రయల్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో మీరు టాబ్లో ఆన్లైన్లో సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని 14 days వరకు వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు పే చేయకపోతే మీ సైట్ సస్పెండ్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో లెర్నింగ్ పర్పస్కి, జస్ట్ టు గెట్ ఫెమిలియర్ విత్ టాబ్లో ఆన్లైన్ ఎన్వైరన్మెంట్, లెర్నింగ్ పర్పస్కి 14 days చాలా ఎక్కువ. ఒక ఈమెయిల్ ఐడితో మీరు సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని 14 daysలో మీరు దాదాపు మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేయచ్చు. సో నన్ను అడిగితే మీకు 2-3 daysలో ఎక్స్ప్లోర్ చేసేయచ్చు, బట్ 14 days టైం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సైట్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది. దట్ విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ హార్మ్. ఓకే, సో ఒకసారి మీరు సైట్కి నేమ్ ఇచ్చి దాన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఐ జస్ట్ గో టు మై సైట్. నేను నా సైట్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది online.tableau.com. ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అవుతాను.
యూజువల్లీ మనల్ని క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా వచ్చేసాను ఇక్కడికి. అండ్ సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు టాబ్లో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ టాబ్లో క్లౌడ్ మీద మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న మీ లాగిన్ ఐడితో క్రియేట్ చేసుకున్న మీ సైట్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ పేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు. సో నేను కూడా యాక్చువల్లీ లైసెన్స్ పర్చేస్ చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ 5 days లెఫ్ట్ ఇన్ మై ట్రయల్. సో 5 days తర్వాత నా సైట్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ హోమ్ పేజ్ ఇలా కనిపిస్తుందండి. ఇది హోమ్ పేజ్. ఇక్కడ మీకు ఒక సైడ్ బార్ కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సైడ్ బార్. ఈ ఆరో మీద క్లిక్ చేస్తే సైడ్ బార్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అండ్ ప్రతి ఐకాన్ యొక్క నేమ్ మీకు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హోమ్, ఫేవరెట్స్, రీసెంట్స్, షేర్డ్ విత్ మీ, రికమెండేషన్స్ ఎక్సెట్రా. మళ్ళీ ఈ ఆరో మీద క్లిక్ చేస్తే అది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఆ ఐకాన్తో ఫెమిలియర్ అయ్యేంత వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని దాని పేరేంటి, అది ఏ ఆప్షన్ అనేది చూసుకుని యూ కెన్ గో దేర్. ఒకసారి మీరు బాగా ఫెమిలియర్ అయిపోతే దీన్ని కొలాప్స్డ్గానే ఉంచవచ్చు, బికాస్ ఐకాన్నే మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఇది హోమ్, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే, యూజర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అలా ఒక ఫెమిలియారిటీ వచ్చేస్తుంది. జనరలీ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది మన గో టు పాయింట్. ఓకే, మన వర్క్ అంతా ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో వి కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఇక్కడ నుంచే చేద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చూద్దామంటే హౌ టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్. హౌ టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్. అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫోల్డర్ని టాబ్లో సైట్లో ఫోల్డర్స్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటాము. అండ్ మీరు సైట్ క్రియేట్ చేసుకున్న వెంటనే వెన్ యూ లాగిన్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అక్కడ. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ఫోల్డర్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ పేరు డిఫాల్ట్. దిస్ ఇస్ ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్ బై టాబ్లో అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎంప్టీ. ఇందులో ఎటువంటి డేటా ఉండదు. మీరు డేటా ఆర్ మీ వర్క్ బుక్స్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే. ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ఎక్స్ప్లోర్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ పేరు శాంపిల్స్. మనం మామూలుగా టాబ్లో డెస్క్టాప్లో చూసుకున్నా కూడా మనకు కొన్ని శాంపిల్ వర్క్ బుక్స్ ఇచ్చుంటారు అక్కడ. సో అలా ఇక్కడ కూడా కొన్ని శాంపిల్ వర్క్ బుక్స్, దాంతోపాటు శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ డేటా సోర్స్ అండ్ శాంపిల్ ఫ్లో. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇది లెన్స్, ఇది డేటా సోర్స్, లైవ్ కనెక్షన్ టు సూపర్ స్టోర్ ఎక్సెల్. సో కొన్ని శాంపిల్ వర్క్ బుక్స్ బేసికలీ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయి ఉంటాయి. మనం కావాలంటే అవి ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ చేయడానికి ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ క్లిక్. సెలెక్ట్ చేయండి అంతే. క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో ఉన్న వ్యూస్, ఎన్ని డేటా సోర్సెస్ యూజ్ చేశారు, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు తెలిసిపోతుంది. మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లోర్కి వెళ్తున్నాను. సో ఎక్స్ప్లోర్ ఇస్ అవర్ గో టు పాయింట్. యూ కెన్ కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ దెర్. అక్కడ నుంచి మీరు మళ్ళీ మిగతావి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే నేను డిఫాల్ట్ వాడను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ శాంపిల్స్. ఈ రెండు నాకొద్దు. నా వర్క్ కోసం నేను సెపరేట్ ఫోల్డర్ అంటే సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు డూ ఇట్? న్యూ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ వెళ్ళి క్లిక్ చేసామంటే వీ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ రిమెంబర్, ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ అగైన్, ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ ఫోల్డర్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి విండోలో మనం మన ప్రాజెక్ట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు అండ్ అ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. సో ఐ విల్ కాల్ దిస్, లెట్స్ సే sample training workbooks. Okay, and you can give a description. అందులో ఏముంటుంది అన్నది మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ sample training workbooks create. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. అంత సింపుల్ అండి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. ఎక్స్ప్లోర్కి వెళ్ళండి, న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో సెకండ్ థింగ్, ప్రాజెక్టే కాదు, మనం కావాలంటే వర్క్ బుక్స్ కూడా డైరెక్ట్గా టాబ్లో ఆన్లైన్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, టాబ్లో సర్వర్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఫీచర్ని వెబ్ ఆథరింగ్ అంటారు. టాబ్లో డెస్క్టాప్లో వర్క్ బుక్స్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్లో పబ్లిష్ చేయడం, అది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. డైరెక్ట్గా టాబ్లో ఆన్లైన్ ఆర్ టాబ్లో సర్వర్లో వర్క్ బుక్స్ క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఫీచర్ని వెబ్ ఆథరింగ్ అంటాము. సో ఒక వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు సర్వర్ పైన. హౌ? మళ్ళీ న్యూ బటన్కి వెళ్ళి ఈసారి
I would like to create a workbook. So workbook option ni select cheskuni basically select చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఏమైంది, ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది నా ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ మీద, రైట్. అండ్ ఇక్కడ టాబ్లో డెస్క్టాప్ లుక్ అలైక్ వెబ్ పేజ్ మనకి వచ్చింది. సో ఇది సిమిలర్ టు టాబ్లో డెస్క్టాప్, సేమ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది. అందుకని మనం దీన్ని టాబ్లో డెస్క్టాప్ లుక్ అలైక్ వెబ్ పేజ్ అంటాము. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ శాంపుల్గా ఒక డేటా సోర్స్ ఆల్రెడీ మనకి అప్లోడ్ అయ్యి ఉంది సర్వర్లో. మనం ఆ సోర్స్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు వర్క్ బుక్స్, లేదా మన లోకల్ మెషిన్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్స్ తీసుకుని వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకుని వర్క్ బుక్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో టాబ్లో డెస్క్టాప్లో ఏవైతే డేటా సోర్సెస్ కనిపిస్తాయో మీకు ప్రిటీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి. అండ్ యాక్సిలరేటర్స్ అని కొన్ని టెంప్లెట్స్ లాంటివి ఉంటాయి, ప్రీబిల్ డాష్ బోర్డ్స్ యూస్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నేను ఫైల్ యూస్ చేస్తాను. సో ఐ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్. శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ చాలా ఫెమిలియర్ డేటా సోర్స్ టాబ్లో వాళ్ళకి, సో అదే యూస్ చేస్తున్నాను. జనరలీ మీరు డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేశాక ఏమవుతుంది, డేటా సోర్స్ పేజ్కి టాబ్లో మనల్ని తీసుకెళ్తుంది డెస్క్టాప్లో. అక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి కనెక్షన్ని. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, మీరు ఫైల్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత డేటా సోర్స్ పేజ్, ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద సోర్స్, అది ఎటువంటి కనెక్షన్, ఇన్ దిస్ కేస్ ఎక్సెల్ కనెక్షన్, అండ్ అందులో ఉన్న షీట్స్ ఏంటి, ఇవంతా మనకి క్లియర్గా ఉంది. ఏ టేబుల్ నుంచి డేటా మీకు కావాలో అది మీరు ఈ సెంటర్లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. ఇట్స్ రిటర్న్ హియర్, డ్రాగ్ టేబుల్స్ హియర్. ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తే మనకి డేటా గ్రిడ్ మీద ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఐఎమ్ మేకింగ్ అ లైవ్ కనెక్షన్. ఈ డేటా సోర్స్కి నేను లైవ్ కనెక్షన్ తీసుకుని వర్క్ షీట్ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరింగ్ ద కనెక్షన్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ టేబుల్ కావాలి అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వర్క్ షీట్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడే మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న 1 or 2 గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్స్ సే ఒక మ్యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ వేరియస్ స్టేట్స్. కంట్రీ డీటెయిల్లో వేశాను, స్టేట్ని కూడా డీటెయిల్లో వేశాను, అండ్ ప్రాఫిట్ని కలర్ షెల్ఫ్లో పెట్టాను. సో మనకి ఒక మ్యాప్ వచ్చింది, ఫిల్డ్ మ్యాప్ ఇది. కలర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇస్ ఇండికేటింగ్ ద ప్రాఫిట్. సో చాలా ప్రాఫిటబుల్ స్టేట్స్ బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి, లాస్ మేకింగ్ స్టేట్స్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి. కలర్ లెజెండ్ చూస్తే మనకి అది అర్థమవుతుంది. ఇంకో షీట్ క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్స్ సే సబ్ కేటగిరీ వైజ్ నేను సేల్స్ చూడాలి ఇప్పుడు. సో ఫర్ వేరియస్ సబ్ కేటగిరీస్ సేల్స్ చూడాలి. సో సేల్స్ని కాలమ్స్లో వేసుకున్నాను. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో సార్ట్ దిస్ డేటా. ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డేటా సార్ట్ అవుతుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో డేటా సార్ట్ అయ్యింది. ఆల్రైట్, సో ఈ 2 గ్రాఫ్స్ చాలు నాకు. ఇప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్, క్రియేట్ చేసాము, బట్ వాట్ నెక్స్ట్, వీ కెన్ సేవ్ అవర్ వర్క్ కదా. మనం సేవ్ చేయాలి. ఎక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఈ వర్క్ బుక్ టాబ్లో ఆన్లైన్ సైట్ ఆర్ టాబ్లో ఆన్లైన్ క్లౌడ్లో క్రియేట్ అయి ఉంది. మన సైట్లో మాత్రమే మనం సేవ్ చేయగలుగుతాము. మన లోకల్ మెషిన్ పైన మనం సేవ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. సో పబ్లిష్ బటన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఇట్స్ ప్రాంప్టింగ్ మీ, చూడండి విండో పబ్లిష్ క్లిక్ చేయగానే మన వర్క్ బుక్ ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ జస్ట్ కాల్ దిస్ ఫస్ట్ వర్క్ బుక్. అండ్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయితే మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో నేను ఇందాక ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, శాంపిల్ ట్రైనింగ్ వర్క్ బుక్స్ అని, అక్కడ సేవ్ చేస్తాను. షో షీట్స్ యాజ్ ట్యాబ్స్, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క షీట్ మనకి ఒక ట్యాబ్ లా కనిపిస్తుంది. అదేంటో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇన్ అ వైల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ బుక్ సేవ్ అయిపోతుంది, మన సైట్లో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డన్. యు సీ హియర్, ఫస్ట్ వర్క్ బుక్ హ్యాస్ బీన్ పబ్లిష్డ్ టు శాంపిల్ ట్రైనింగ్ వర్క్ బుక్స్. ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. చాలు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ హియర్. సో నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ ఆన్ ది ఎక్స్ప్లోర్ పేజ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఎందుకు చేసాం ఇది, ఎందుకు మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ బుక్స్ క్రియేట్ చేసి పెడుతున్నాం? సో దాట్
we can share it with other people. సర్వర్లో కానీ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో కానీ ఎందుకు అప్లోడ్ చేయాలి మన వర్క్? సో దట్ వీ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్. ఓకే, ఒక లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్తో చాలా సెక్యూర్గా షేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది. సో షేర్ చేయాలంటే ఎలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. మనం ఈ సైట్కి వచ్చి ఆ వర్క్ బుక్స్కి చూసేందుకు మనం వాళ్ళకి యూజర్స్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఎలా ఇస్తాం ఆ పర్మిషన్ అంటే యూజర్స్ని సైట్కి యాడ్ చేయాలి. బై యాడింగ్ ద యూజర్స్ టు ద సైట్, we give them access. ఓకే, సో యూజర్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అండ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి రోల్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్స్ప్లోరర్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, పబ్లిషర్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, క్రియేటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో 5 డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని మనం ఆర్గనైజేషన్లో ఒక 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. 1000 మెంబర్స్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేయము, 1000 మెంబర్స్కి క్రియేటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వము. సో అందులో మేబీ 990 మెంబర్స్కి జస్ట్ వ్యూ పర్మిషన్ చాలు. దే విల్ నాట్ మాడిఫై ద వర్క్ బుక్, వాళ్ళకి వ్యూ పర్మిషన్ చాలు. మేబీ ఒకరికో ఇద్దరికో మీరు అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, కొంతమందికి ఎడిట్ చేసే పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. సో అది ఎలా కంట్రోల్ చేయడం? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ని యాడ్ చేయాలి అండ్ యూజర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు రోల్స్ డిఫైన్ చేయాలి. 5 డిఫరెంట్ రోల్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఒక్క రోల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి వర్క్ బుక్ పైన అన్నది మనం చూద్దాము. బట్ ఫస్ట్ యాడ్ చేద్దాం యూజర్స్ని. సో సైట్కి వెళ్తున్నాను అండ్ హౌ డు వి యాడ్ అ యూజర్? మళ్ళీ ఈ సైడ్ బార్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ నుంచి యూజర్స్ ఆప్షన్. ఓకే, సో యూజర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక యూజర్ని యాడ్ చేసే ఇంటర్ఫేస్ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో నేను టాబ్లో ఆన్లైన్ మే అన్న అకౌంట్తో ఆల్రెడీ అడ్మిన్గా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇది నా ఓన్ సైట్. సో ఇక్కడ నేను మిగతా వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఈ సైట్కి వచ్చి ఇందులో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేందుకు వేరే యూజర్స్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. హౌ? బై యాడింగ్ దెమ్ యాజ్ యూజర్స్. యాడ్ యూజర్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఐ విల్ యాడ్ యూజర్స్ బై ఈమెయిల్. 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. యూ కెన్ యాడ్ దెమ్ బై ఈమెయిల్, 1 by 1 వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేసి మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. తక్కువ మంది ఉంటే అలా చేయొచ్చు. లేదా ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అ ఫైల్. సో ఆర్గనైజేషన్స్లో యూజువలీ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. సో ఒకేసారి ఒక ఫైల్ నుంచి అన్ని ఈమెయిల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ 1 by 1 చేసి చూపిస్తాను మీకు. యాడ్ యూజర్స్ బై ఈమెయిల్ అండ్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. సో లెట్స్ సే ఒక యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ యూజర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత సైట్ రోల్ డిఫైన్ చేయాలి. వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఇస్తాను. ఓకే, ఫర్ దిస్ పర్సన్ ఐఎమ్ గివింగ్ వ్యూవర్ యాక్సెస్. యాడ్ యూజర్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ పర్టిక్యులర్ ఈమెయిల్ ఐడితో ఉన్న యూజర్కి ఈ సైట్కి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో దిస్ పర్సన్ విల్ నౌ బీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద సైట్. వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది వీళ్ళని సైట్లో యాడ్ చేసాము, వాళ్ళు వచ్చి సైట్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే? ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది, యూ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ టు అ సైట్ అని వాళ్ళకి ఈమెయిల్ ఇంటిమేషన్ వెళ్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ అనదర్ యూజర్. అండ్ ఈ ఐడికి నేను ఎక్స్ప్లోరర్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఎక్స్ప్లోరర్. నెక్స్ట్ ఇంకో యూజర్ని యాడ్ చేస్తాను. లెట్స్ సే అండ్ ఈ యూజర్కి నేను పబ్లిషర్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. సో ఎక్స్ప్లోరర్ హూ క్యాన్ పబ్లిష్, పబ్లిషర్ రోల్ అందాం. యాడ్ చేసేద్దాం. ఒక అడ్మిన్ ఎలాగో ఉన్నారు ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ మై సెల్ఫ్, నేను అడ్మిన్గా ఉన్నాను. ఇంకొక రోల్ ఏంటంటే క్రియేటర్. సో 1 more ఈమెయిల్ ఐడి ఐ విల్ పుట్ హియర్. అండ్ ఈ పర్సన్కి నేను క్రియేటర్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను.
creator. So manaki 5 different roles వచ్చేసాయండి. Viewer, explorer, publisher, creator, administrator. Okay, so each of these roles, what are they capable of? That we will see. So let me collapse the sidebar. Each role ni in detail ga manam observe chese mundu, let's just see how to publish a workbook. Let's say Tableau desktop మీద ఒక workbook create చేశారు, దాన్ని ఆన్లైన్ కి ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి లేదా సర్వర్ కి ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఒక workbook create చేద్దాం. సేమ్ శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ యూస్ చేసేస్తాను. ఆర్డర్స్ వర్క్షీట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుని వర్క్షీట్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఏదైనా చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ చార్ట్స్ చేస్తాను. ప్రాఫిట్ స్టేట్, ఓకే, ఎలా కంట్రీని డీటెయిల్లో తీసుకుని తర్వాత స్టేట్ని డీటెయిల్లో తీసుకుని ప్రాఫిట్ని కలర్ షెల్ఫ్లో తీసుకుంటున్నాను. సో ప్రాఫిట్ బై స్టేట్, అండ్ ఐ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ మోర్, లెట్స్ సే రీజనల్ సేల్స్. ఓకే, సో 2 గ్రాఫ్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా పబ్లిష్ చేయడం, ఈ వర్క్ బుక్ ని ఎలా పబ్లిష్ చేయడం. పబ్లిష్ చేసే ముందు ఓ పని చేద్దాం, దీన్ని లైవ్ బదులు ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాతో నేను వర్క్ బుక్ పబ్లిష్ చేస్తాను. సో హౌ డు వి నో ఇట్స్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్? ఇక్కడ చూడండి, మీ డేటా పెయిన్ లో against the name of the data source మీకు 2 cylinders కనిపిస్తే, 2 cylinders with an arrow mark connecting them, this is an indication of an extract. మనం extract connection తో వర్క్ చేస్తున్నాం అనడానికి అది ఇండికేషన్ అన్నమాట. ఇది పబ్లిష్ చేయడం ఎలా? పబ్లిష్ చేయడానికి we must go to the server option on the menu bar. మెన్యూ బార్ లో సర్వర్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళి పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ అన్న ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే యూ విల్ బి ప్రాంప్టెడ్ టు సైన్ ఇన్. మీరు మీ అకౌంట్ లోకి సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. సర్వర్ లో అకౌంట్ ఉంటే సర్వర్ కి, లేదా టాబ్లో ఆన్లైన్ లో అకౌంట్ ఉంటే టాబ్లో ఆన్లైన్ కి. నేను టాబ్లో ఆన్లైన్ కి లో అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మనకి అక్కడ సైన్ ఇన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మళ్ళీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. and then you sign in. సో మీరు ఏ క్రెడెన్షియల్స్ అయితే మీ సైట్ క్రియేట్ చేశారో సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ తో ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి మీ సైట్ కి. ఇప్పుడు మనం సైన్ ఇన్ చేస్తున్నందుకు సో దట్ వీ కెన్ పబ్లిష్ ద వర్క్ బుక్. ఓకే, సైన్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత వర్క్ బుక్ పబ్లిష్ చేసేందుకు కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, ఈ విండో వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయితే మీరు వర్క్ బుక్ ని పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. శాంపుల్ ట్రైనింగ్ వర్క్ బుక్స్ లో పబ్లిష్ చేద్దాం. వర్క్ బుక్ కి యూ క్యాన్ గివ్ అ నేమ్. And you can give a description to the workbook. తర్వాత ట్యాగ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ట్యాగ్స్ అంటే బేసికలీ కీవర్డ్స్ విత్ విచ్ వీ కెన్ సర్చ్ ఫర్ అవర్ వర్క్ బుక్. ఒక సైట్ అంటే బేసిక్లీ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఊహించుకుంటే చాలా మందికి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆ సైట్ కి, అండ్ చాలా మంది వాళ్ళ వర్క్ ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీ వర్క్ బుక్ ని ఎలా వెతకాలి? సమ్ కీవర్డ్స్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ వర్క్ బుక్ అనుకోండి. సో లెట్స్ సే మనం సేల్స్ చూసాము, సో ఐ యాడ్ దట్ కీవర్డ్. అలా కొన్ని కీవర్డ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే స్టేట్స్, ఓకే, ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ కీవర్డ్. అలా మీరు కొన్ని ట్యాగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ షీట్స్. ఈ వర్క్ బుక్ లో ఉన్న ఆల్ ది షీట్స్ పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా సర్టన్ సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్సా? సో ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్. నేను 2 పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ నీడ్ టు బి పబ్లిష్డ్.
నెక్స్ట్ థింగ్స్ పర్మిషన్. మనం యూజర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు సైట్లో వాళ్ళకి కొన్ని రోల్స్ డిఫైన్ చేసాం. వ్యూవర్ యాక్సెస్, ఎక్స్ప్లోరర్ యాక్సెస్, పబ్లిషర్, క్రియేటర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని. సో బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళ రోల్ ఏంటో సిమిలర్ యాక్సెస్ వర్క్ బుక్ లెవెల్ కూడా అప్లై అవుతుంది. ఒక వ్యూవర్కి వర్క్ బుక్ మీద కూడా వ్యూ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఒక పబ్లిషర్కి వర్క్ బుక్ మీద ఎడిట్ అండ్ ఓవర్ రైట్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ సైట్ రోల్ బేస్ చేసుకునే వర్క్ బుక్ రోల్ కూడా డిఫైన్ అవుతుంది. కానీ మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే, సపోజ్ ఈ వర్క్ బుక్లో నేను ఇంకొంతమందికి ఎడిట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఎలా? వర్క్ బుక్ లెవెల్లో పర్మిషన్ మార్చాలంటే మనం ఇక్కడ ఈ పర్మిషన్స్లో ఎడిట్ క్లిక్ చేయాలి. అండ్ ఎడిట్ క్లిక్ చేశాక మీకు విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాడ్, క్లిక్ ఆన్ ది యాడ్ బటన్. సో ఒక్కొక్క ఈమెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఆ వర్క్ బుక్ మీద వాళ్ళకు ఉండాల్సిన పర్మిషన్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ వర్క్ బుక్. సో వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఏం చేయగలుగుతారు అండ్ ఏమేమి చేయలేరో చూద్దాం. వ్యూవర్ యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు దే కెన్ వ్యూ యువర్ వర్క్ బుక్. ఆబ్వియస్లీ చూడగలుగుతారు చార్ట్స్. ఏమైనా ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ మీరు పెట్టుంటే వాళ్ళ ఫిల్టర్స్ యూస్ చేసి మీ చార్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. కమెంట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కెన్ వ్యూ కమెంట్స్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ విల్ షో ఇట్ ఇన్ అ వైల్. నెక్స్ట్, ఆ వర్క్ బుక్ని దే కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ ఆర్ యాజ్ అ PDF. వర్క్ బుక్లో ఉన్న చార్ట్స్ని దే కెన్ డౌన్లోడ్ దెమ్. దే కెన్ డౌన్లోడ్ సమ్మరీ డేటా. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా అనే AI డ్రివెన్ ఫీచర్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా కూడా రన్ చేయగలుగుతారు వ్యూవర్స్. మిగతా ఆప్షన్స్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఓకే, మిగతా ఎటువంటి ఆప్షన్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కాదు. సో అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే డినైడే. ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డినైడ్. సో నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసేస్తాను. సో ఇక్కడ వరకు వ్యూవర్ చేయగలుగుతారు, ఇక్కడ వరకు వ్యూవర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ రోల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఎక్స్ప్లోరర్ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లోరర్ ఇస్ అ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ వ్యూవర్. వ్యూవర్ కొన్ని పర్మిషన్ కన్నా ఎక్స్ప్లోరర్కి కొన్ని అడిషనల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో వ్యూవర్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయగలుగుతూనే ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు వ్యూస్ని కస్టమైజ్ చేయగలుగుతారు. డౌన్లోడ్ ఫుల్ డేటా అన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో డౌన్లోడింగ్ డేటా గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకి 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒబ్జర్వ్ చేయండి. డౌన్లోడింగ్ సమరీ డేటా ఒక ఆప్షన్, డౌన్లోడింగ్ ఫుల్ డేటా is a different option. So a viewer can only download summary data, but an explorer can download full data. Next, web edit. వాళ్ళు మీ వర్క్ బుక్ని ఎడిట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసి దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ మోడిఫికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ప్రాఫిట్ చూస్తున్నాను, వాళ్ళు దాన్ని సేల్స్తో రీప్లేస్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఎడిట్ మోడ్లో వర్క్ బుక్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఈ 3 అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఎక్స్ప్లోరర్కి. ఒకవేళ మీరు ఎవరికైనా పబ్లిషర్ యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకుందాం, వ్యూవర్ చేసే పనులు, ఎక్స్ప్లోరర్ చేయగలిగిన పనులు ఇవన్నీ పబ్లిషర్ చేయగలుగుతారు. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్, along with what an explorer can do, a publisher can download and save a copy of your workbook. సో వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి టాబ్లో సైట్కి మీ వర్క్ బుక్ని టాబ్లో వర్క్ బుక్ లా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళ ఓన్ టాబ్లో డెస్క్టాప్ టూల్ మీద దానికి మోడిఫికేషన్స్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దే కెన్ ఓవర్ రైట్ యువర్ వర్క్. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ప్లోరర్ ఎడిట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయగలుగుతారు, మోడిఫికేషన్స్ చేయగలుగుతారు, కానీ సేవ్ చేయలేరు. ఆ మోడిఫికేషన్స్ని, ఆ చేంజెస్ని సేవ్ చేసి మీ డేటాని ఓవర్ రైట్ చేసే ఆప్షన్ వాళ్ళకు ఉండదు. ఓకే, దే కెనాట్ ఓవర్ రైట్ యువర్ వర్క్. బట్ అ పబ్లిషర్, సో మీరు చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. హూ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ పబ్లిషర్ రోల్? ఎందుకంటే ఒకరికి మీరు పబ్లిష్ యాక్సెస్ ఇచ్చారంటే వాళ్ళు మీ వర్క్ని ఓవర్ రైట్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, a publisher can create and also refresh metrics. సో మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం, బట్ ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ రోల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటర్. ఓకే, క్రియేటర్ అనేది సైట్ రోల్.
ఒకరికి మీరు క్రియేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి, పబ్లిషర్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. Along with that, they can also create new workbooks. So creator is all the things that a publisher can do, plus in addition to that, they can create new workbooks on the server or online cloud. ఓకే, వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి న్యూ వర్క్ బుక్ క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ నేను చూపించాను, మనం టాబ్లో డెస్క్టాప్ టాబ్లో సర్వర్లో వర్క్ బుక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వెబ్ ఆథరింగ్ ఫీచర్తో. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీడియో మనం చూసాం అది. సో క్రియేటర్ ఇస్ అ పబ్లిషర్, అన్నీ చేయగలుగుతారు పబ్లిషర్ చేసినవి. అలాంగ్ విత్ దట్ దే కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ న్యూ వర్క్ బుక్స్ ఇన్ ద సర్వర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ పబ్లిషింగ్ అ వర్క్ బుక్, దే విల్ నాట్ బి క్రియేటింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. పబ్లిషర్ రోల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ అడ్మిన్ రోల్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఇంకా వాళ్ళకి మనం ఫుల్ కంట్రోల్ ఇచ్చేసినట్టే, మన వర్క్ బుక్ మీద వాళ్ళకి ఫుల్ కంట్రోల్ ఇచ్చేసినట్టే. సో అడ్మిన్ కి మాత్రం ఈ 3 అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. దే కెన్ మూవ్ యువర్ వర్క్ బుక్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టు అనదర్. దే కెన్ డిలీట్ యువర్ వర్క్ బుక్ అండ్ మీ వర్క్ బుక్ మీద మిగతా వాళ్ళకు ఉన్న పర్మిషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు చేంజ్ చేయగలుగుతారు. వేరే వాళ్ళకు ఉన్న పర్మిషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి మాడిఫై చేయగలుగుతారు. సో అడ్మిన్ అంటే మీరు ఫుల్ కంట్రోల్, ఫుల్ అథారిటీ ఇచ్చేసినట్టే. ఓకే, సో యూజువలీ ఆర్గనైజేషన్లో డిఫైన్ చేస్తారు ఎవరికి ఎటువంటి రోల్స్ ఇవ్వాలి అన్నది. ఐ జస్ట్ లీవ్ దిస్ యాజ్ వ్యూవర్. అండ్ నేను ఇప్పుడే పబ్లిష్ చేయటం లేదు, ఐ లీవ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం వదిలేద్దాం. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు టాబ్లో ఆన్లైన్. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ సైట్ రోల్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఒక్కొక్క రోల్ ఎటువంటి కేపబిలిటీస్ ఇస్తుంది అన్నది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం చూసాం, పూర్తిగా చూడలేదు, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. కానీ ఇవేంటి అన్నది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం. నేను ఎక్స్ప్లోర్కి వెళ్తున్నానండి. ఎక్స్ప్లోర్ షుడ్ బి యువర్ గో టు పాయింట్, యాజ్ ఐ సే. ఎప్పుడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మీ వర్క్ బుక్స్ ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్స్ప్లోర్లో మన ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే మనకి చార్ట్స్ కనిపిస్తాయి, మనకి వర్క్ బుక్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, పలానా వర్క్ బుక్ ఉంది అన్నది మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ బుక్ ని ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్న ఇండివిజువల్ గ్రాఫ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. నేను 2 గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ, ప్రాఫిట్ బై స్టేట్ ఒకటి, సబ్ కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ ఒకటి. సో నేను ఈ మ్యాప్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో మీరు ఇండివిజువల్ గ్రాఫ్ ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్? ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ సీ నౌ. ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? గ్రాఫ్ లెవెల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ డేటా డీటెయిల్స్. టు సీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డేటా యూస్డ్ ఇన్ ద వ్యూ. ఇన్ ద వ్యూ అంటే ఇన్ ద చార్ట్. సో డేటా డీటెయిల్స్ అనేది ఏమిస్తుంది? మీరు క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్లో డేటా డీటెయిల్స్ లోడ్ అవుతాయి. ఈ చార్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ వర్క్ బుక్ ఇస్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద సో అండ్ సో వర్క్ బుక్. ఏ ప్రాజెక్ట్లో సేవ్ అయి ఉంది, ఏ వర్క్ బుక్లో, అండ్ ఆ వర్క్ బుక్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది, ఎవరు ఆథర్, వెన్ వాజ్ ఇట్ లాస్ట్ మాడిఫైడ్, ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి డేటా తీసుకుని మనం ఇది క్రియేట్ చేసాము, అండ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ యూస్. ఆ డేటా సోర్స్ నుంచి ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే యూజ్ చేయబడ్డాయో ఆ పర్టిక్యులర్ గ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేయడానికి అది కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ వ్యూస్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 12 వీక్స్. లాస్ట్ 12 వీక్స్లో ఈ వర్క్ బుక్కి, ఈ గ్రాఫ్కి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి. Okay, that is data details. It is simply information about the data used in this view. Next, edit. So edit andarki undadu, edit permission andarki undadu kada. Ikkada chusam web edit anedi viewer ki undadu, కానీ ఎక్స్ప్లోరర్ కి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లోరర్ రోల్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎడిట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయగలుగుతారు. ఎక్స్ప్లోరర్ మాత్రమే, ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ, పబ్లిషర్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. దే కెన్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ ఎడిట్ మోడ్. నేను ఎడిట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఎడిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మనల్ని టాబ్లో డెస్క్టాప్ లుక్ అలైక్ వెబ్ పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది టాబ్లో. అండ్ ఇక్కడ మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు. నేను ఒక ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తాను ఆన్ రీజన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వాంట్ ఆల్ ద రీజన్స్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఫిల్టర్ని డిస్ప్లే చేద్దాం గ్రాఫ్లో. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో డిస్ప్లే అయింది.
So whatever changes I have done, that is adding a filter, then publish chestani changes. Remember, I am logged in as the administrator, so నేను override కూడా చేయొచ్చు. admin role తో లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి మోడిఫికేషన్స్ చేసేసిన తర్వాత మీరు ఇది క్లోజ్ చేసేయచ్చు. సో వ్యూ లెవెల్లో ఉన్నాం మనం. అక్కడ నుంచి వెబ్ ఎడిట్ ఫీచర్ ని యాక్సెస్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ని యాడ్ చేశాను ఈ వర్క్ బుక్ కి, ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ యాక్సెస్ చేసి. సో నాకు ఆ ఫిల్టర్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎడిట్. నెక్స్ట్ ఇస్ వ్యూ ఒరిజినల్. ఓకే, ఇది మన ఒరిజినల్ వ్యూ. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసి ఏదైతే పబ్లిష్ చేసామో అది మన ఒరిజినల్ వ్యూ. సపోజ్ వి చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్. సపోజ్ మనం ఈ గ్రాఫ్ ని మార్చామనుకోండి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను జస్ట్ సెంట్రల్ రీజన్ డేటా చూస్తాను. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ లో ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ సెంట్రల్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఆబ్వియస్లీ గ్రాఫ్ లో మనకి సెంట్రల్ రీజన్ డేటా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓకే, నౌ ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూ, ఈ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, ఈ కాపీ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ సెంట్రల్ రీజన్ డేటా మాత్రమే చూపిస్తున్న ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూని మనం ఒక కస్టమైజ్డ్ వ్యూగా సేవ్ చేయొచ్చు. కస్టమ్ వ్యూ, సేవ్ కస్టమ్ వ్యూ. గివ్ ఇట్ అ నేమ్. ఐల్ కాల్ దిస్ central region view, and we can make it visible to others. ఆ సైట్ లో సైట్ యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉన్న మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యూని చూడగలగాలి. ఓకే, సో మేక్ ఇట్ విజిబుల్ టు అదర్స్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సెంట్రల్ రీజన్ వ్యూ సేవ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈసారి లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు టేక్ వెస్ట్. సో వెస్టర్న్ రీజన్ లో ఉన్న స్టేట్స్ డేటా మాత్రమే మన గ్రాఫ్ కి కనిపించింది, గ్రాఫ్ లో కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ వ్యూకి వెళ్ళి మనం దానికి ఒక డిఫరెంట్ నేమ్ ఇచ్చి వెస్టర్న్ రీజన్ వ్యూ అని సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఒక గ్రాఫే ఉంది, మ్యాప్ యాక్చువల్లీ వర్క్ బుక్ లో ఒకే ఒక మ్యాప్ క్రియేట్ చేసాం మనం, కానీ ఆ పర్టిక్యులర్ చార్ట్ కి మల్టిపుల్ కాపీస్, మల్టిపుల్ కస్టమైజ్డ్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు వ్యూస్ చెక్ చేసే ఆప్షన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళు వ్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒరిజినల్ వ్యూ కావాలంటే ఒరిజినల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, లేదా ఆల్రెడీ ఆ గ్రాఫ్ మీద ఏదైనా వ్యూస్ క్రియేట్ అయి ఉంటే వాటిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ పర్టిక్యులర్ వ్యూ మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను వెళ్ళి వ్యూస్ చెక్ చేసి వెస్టర్న్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేస్తే వెస్టర్న్ రీజన్ డేటా ఉన్న వ్యూ మనకు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కస్టమ్ వ్యూస్. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అప్పుడు నేను మీకు చూపించాను. షేర్ కస్టమైజ్డ్. వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి కస్టమైజేషన్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, ఇలా కస్టమైజ్డ్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేసి వాటిని సేవ్ చేసే ఆప్షన్ వ్యూ పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళకు ఉండదు. కనీసం ఎక్స్ప్లోరర్ యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు ఇవి చేయగలుగుతారు. సో షేర్ కస్టమైజ్డ్ అంటే ఏంటో ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్. నౌ ఒరిజినల్ వ్యూకి వెళ్ళిపోదాం. Okay, so done. So data details ante it gives information about the data. Edit ante web edit mode lo open chesi modifications cheyochu graph ki. Views ante multiple copies of a single graph. Dan oka graph ki multiple copies create chesi dani users ki accessible ga unchutam ila. Next, watch ane oka option undi. Watch is used to keep track of updates. Watch is used to keep track of updates. ఇదేంటో చూద్దాం. వాచ్ లో మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సబ్స్క్రిప్షన్స్, get a scheduled email snapshots of this view, metrics to track some key numbers, alerts, notify me when the data reaches a set threshold. 3 different options under watch. Let's look at the first one. Subscription. It's simple email subscription. Let's say the client says every Monday morning 8 o'clock ఈ గ్రాఫ్ నా ఇన్బాక్స్ లో ఉండాలి.
ఓకే, నేను ఈ చార్ట్ చూడాలి అండ్ దాని బేసిస్ మీద సమ్ డెసిషన్స్ దే విల్ టేక్. సో స్కెడ్యూల్డ్ ఎలా చెప్పాలి, ఒక ప్రీ స్కెడ్యూల్డ్ టైంలో రెగ్యులర్లీ ఈ గ్రాఫ్ ఒక ఇమేజ్గా లేకపోతే ఒక పీడిఎఫ్గా మన ఎండ్ యూజర్స్కి మనం పంపించాలి. సో వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు ద సైట్కి లాగిన్ అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి ఆ వర్క్ బుక్ వెతుక్కుని వర్క్ బుక్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి ఆ చార్ట్ని వెతుక్కుని చార్ట్ని ఓపెన్ చేసి చూడవలసిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఈ చార్ట్ని వాళ్ళకి ఈమెయిల్లో పంపించేయడం. ఓకే, సో ఎవరిని మనం సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఈమెయిల్స్కి? పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ యాజ్ యూజర్స్ ఆన్ ద సైట్. ఆల్రెడీ ఎవరినైతే మీరు మీ సైట్కి యూజర్స్గా యాడ్ చేసి ఎవరికైతే మీరు ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఇచ్చున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈమెయిల్స్ పంపించడానికి వీలవుతుంది. సైట్లో యాక్సెస్ లేని వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ పంపించలేము, సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇవ్వలేము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టైప్ చేసిన వెంటనే యూసి ఆటో కంప్లీట్ లిస్ట్లో నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కనిపిస్తున్నారు హూస్ నేమ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ సో అండ్ సో పర్సన్ నేను పంపించాలి ఈమెయిల్. అలాంగ్ విత్ దట్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ మీ కూడా కొట్టుకున్నాను. సో నాకు కూడా వస్తుంది అండ్ ఇది కూడా నా ఈమెయిల్ ఐడియే భార్గవి. సో ఈ రెండు ఈమెయిల్ ఐడీస్కి ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూ వెళ్తుంది. సింగిల్ వ్యూవా లేకపోతే మీరు కంప్లీట్ వర్క్ బుక్ పంపించాలనుకుంటున్నారా, ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సెండ్ ది ఎంటైర్ వర్క్ బుక్ అండ్ ఫార్మాట్, ఏ ఫార్మాట్లో పంపించాలి, ఇమేజ్ ఆర్ పీడిఎఫ్ ఆర్ బోత్ ఇమేజ్ అండ్ పీడిఎఫ్. we can choose this. Okay, ఎలా కావాలో అలా పంపించవచ్చు. లెట్స్ టేక్ ఇమేజ్ అండ్ పీడిఎఫ్. చిన్న సెట్టింగ్స్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ, పేపర్ సైజ్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఓరియంటేషన్, పోర్ట్రేటా ల్యాండ్స్కేపా, సబ్జెక్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది ఈమెయిల్, ఇది ఉంటుంది. అండ్ మీరు కావాలంటే కొంచెం ఏదైనా టెక్స్ట్ మెసేజ్ కూడా టైప్ చేయొచ్చు, ఈమెయిల్లో ఉండాల్సిన మెసేజ్. అండ్ ఫైనలీ ఎప్పుడు పంపించాలి, స్కెడ్యూల్. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తే వీ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఇట్. ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. వీ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ ఆన్ అన్ అవర్లీ బేసిస్. ఎవ్రీ అవర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ సో అండ్ సో టైం, ఎవ్రీ అవర్ ఒక ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్ స్నాప్షాట్తో. లైవ్ డేటా అయితే ఏమవుతుంది, డేటా కీప్స్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. డేటా మారినప్పుడల్లా, న్యూ డేటా వచ్చినప్పుడల్లా మీ గ్రాఫ్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది లైవ్ కనెక్షన్లో. సో మీ గ్రాఫ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు మేబీ ఎవ్రీ అవర్ టైమ్లీ అప్డేట్స్ కావాలనుకోండి, మీరు ఎవ్రీ అవర్ కూడా పంపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఇస్ డైలీ అన్నప్పుడు మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు, డైలీ ఎవ్రీ 2 hours, ఎవ్రీ 4 hours, ఎవ్రీ 6 hours, సో ఆన్. లేదా డైలీ అట్ సో అండ్ సో టైం, లెట్స్ సే ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే. మల్టిపుల్ డేస్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ టైం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ as 4-5 బికాస్ ఇప్పుడు 4-1 అయింది నాకు, ఇక్కడ 4-2. I'll be able to show you the email in another 3 minutes. సో డేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్స్క్రైబ్. ఇక్కడ డైలీ కాకుండా మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, వీక్లీ. మీరు వీక్లీ తీసుకుంటే ఆప్షన్ని ఓన్లీ 1 day ఆఫ్ ద వీక్ సెలెక్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రైడే సెలెక్ట్ అయింది, నేను థర్స్డే క్లిక్ చేస్తే ఫ్రైడే ఆటోమేటిక్గా డీసెలెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వీక్లీ, ఓన్లీ once in a week, only 1 day of the week can be selected. Finally, monthly option. Monthly on which day? First day, second day, third day, last day, or certain days of the month. Say first, then on 11th, then on 21st. So నాకు 3-4 options తీసుకుని ఈ పర్టిక్యులర్ డేస్లో ఇది ఈమెయిల్ కావాలి, మీరు అలా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో what I will do is I will make it daily and I will choose today, which is Tuesday at 4-5. Okay, subscribe. So inkoka 2 minutes lo నాకు email వస్తుంది and I will show it to you all. This is email subscription. So at regular intervals of time, palana roju palana time ki మీరు schedule చేసిన దాన్ని బట్టిచ్చి ఆటోమేటిక్ గా ఈ చార్ట్ ఇమేజ్ అండ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఎండ్ యూజర్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది మనకి, విచ్ ఇస్ మెట్రిక్స్. వాచ్ లో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ మెట్రిక్స్. నా మెట్రిక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ అ మెట్రిక్?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఎవరు క్రియేట్ చేయొచ్చు? లెట్స్ సీ దట్. వ్యూ పర్మిషన్ ఇచ్చుంటే మీరు వాళ్ళు మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఎక్స్ప్లోరర్ కూడా మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే, పబ్లిషర్ రోల్ అన్నా ఉండాలి. మినిమం పబ్లిషర్ రోల్ అయితే మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. పబ్లిషర్ కానీ, క్రియేటర్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ వీళ్ళందరూ మెట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతారు అండ్ రిఫ్రెష్ కూడా చేయగలుగుతారు. అసలు మెట్రిక్ అంటే ఏంటి? మెట్రిక్ ఇస్ సింప్లీ అ వాల్యూ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు ట్రాక్ క్లోజ్లీ. ఒక వాల్యూని మీరు చాలా క్లోజ్గా మానిటర్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్సస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ చాలా లాస్లో ఉంది, 25,000 లాస్. అండ్ లెట్స్ సే ద మేనేజ్మెంట్ ఇస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు మేక్ ఇట్ ప్రాఫిటబుల్. సో టీమ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు టెక్సస్లో ప్రాఫిట్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని. కాబట్టి ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ ప్రాఫిట్ని మనం రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేయాలి. ఓకే, మేబీ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్, ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ వాంట్ టు కీప్ మానిటరింగ్ ఎలా జరుగుతోంది అని. సో ప్రతిసారి లాగిన్ అయిన వెంటనే నాకు ఈ వాల్యూ కనిపించాలి. సో మనం ఫస్ట్ లాగిన్ అవుతాము. లాగిన్ అయ్యాక మనం ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్. అంటే ఆ వర్క్ బుక్ వరకు కూడా వెళ్ళనక్కర్లేదు. వర్క్ బుక్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ గ్రాఫ్ని ఓపెన్ చేసి కూడా చూడనవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు లాగిన్ అయ్యగానే మీకు ఫస్ట్ ఆ మెట్రిక్ కనిపించాలి. టెక్సస్లో ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది అన్నది మీరు చూడాలి. సో టు కీప్ అ క్లోజ్ ఐ ఆన్ సంథింగ్, టు ట్రాక్ సంథింగ్ రెగ్యులర్లీ, టు మానిటర్ ఇట్ వెరీ క్లోజ్లీ, వి క్రియేట్ అ మెట్రిక్. డేటా పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయగానే మెట్రిక్స్లో ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ వాట్ టు మానిటర్. ఏం మానిటర్ చేస్తుంది ఇక్కడ? లాటిట్యూడ్ని. మనం లాటిట్యూడ్ని మానిటర్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ నుంచి వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ని మానిటర్ చేయాలి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను మెజర్ని మారుస్తున్నాను, ప్రాఫిట్ని మానిటర్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ సో అండ్ సో. మెట్రిక్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు, డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఈ మెట్రిక్? శాంపుల్ ట్రైనింగ్ వర్క్ బుక్స్ అనే ప్రాజెక్ట్లో సేవ్ అవుతుంది. క్రియేట్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెట్రిక్ అంటే ఎక్కడ ట్రాక్ అవుతుందో చూపిస్తాను మీకు. నేను ఎక్స్ప్లోర్కి వచ్చేసాను. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్లోకి వెళ్ళి మీరు మీ వర్క్ బుక్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద మెట్రిక్. ఎన్ని మెట్రిక్స్ అయితే మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారో అవి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ బుక్స్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ మీరు ఏమైతే పబ్లిష్ చేశారో అవి ఉంటాయి. కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మెట్రిక్. So that is a metric, something you would like to monitor very closely, keep an eye on. Let me open the workbook again and the graph. Last option under watch is alerts. Alerts notify me when data reaches a set threshold. Okay, before setting up an alert, time 4:07 aindi. Let me go to my inbox and check for the email. You see here, email subscription, profit by state anna subject line to workbook lo unna graphs, that is map and also the bar graph, they have come both as image. Ikkada image la undi and also PDF format lo attach ayundi email ki. So adi email subscription. Regular ga మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న టైం బట్టించి మీకు ఇన్బాక్స్లో ఈమెయిల్ వచ్చేస్తుంది గ్రాఫ్స్తో పాటు. ఓకే, నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అలర్ట్స్. నౌ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నోట్, ఇక్కడ గమనించండి. అలర్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వాచ్లోకి వెళ్ళి మనం అలర్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ అ న్యూమరిక్ యాక్సెస్ ఆఫ్ అ చార్ట్, దెన్ క్లిక్ క్రియేట్. అలర్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే గ్రాఫ్లో న్యూమరిక్ యాక్సెస్ మ్యాండేటరీ. న్యూమరిక్ యాక్సెస్ లేకపోతే అలర్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. సో ఇక్కడ ఇది మ్యాప్, ఈ మ్యాప్లో యాక్సెస్ లేదు, సో నేను క్రియేట్ చేయలేను. హౌవర్ ప్రతి వర్క్ షీట్ ఇక్కడ పైన ఒక ట్యాబ్ లా కనిపిస్తుంది. షో షీట్స్ యాజ్ ట్యాబ్స్ అన్న ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను నేను. ఈ వర్క్ బుక్ ని పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు షో షీట్స్ యాజ్ ట్యాబ్స్ అన్న చెక్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను.
అందుకే ప్రతి గ్రాఫ్ పైన ఇలా ఒక ట్యాబ్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు సెకండ్ వర్క్ షీట్కి వెళ్తాను బికాస్ అక్కడ మనకి యాక్సెస్ ఉంది. దీన్ని యాక్సెస్ అంటాం. సో యాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అలర్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. So let's say I want to be alerted, I want to be informed, intimated when the sales goes above or equal to 340,000. ఇక్కడ మనకి వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అబవ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అబవ్, బిలో ఆర్ ఈక్వల్ టు బిలో అండ్ ఈక్వల్ టు. మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఏ సబ్ కేటగిరీకి అయినా ఒకవేళ సేల్స్ మోర్ దాన్ 340,000 అయితే I would like to know about it. Immediate గా నేను తెలుసుకోవాలి ఆ విషయం. ఓకే, సో దానికి నేను అలర్ట్ సెట్ చేస్తున్నాను. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ కండిషన్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. రైట్, ప్రస్తుతానికి కండిషన్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. అండ్ యూ కెన్ యాడ్ మెనీ రెసిపియన్స్. ఎవరెవరికైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలో వాళ్ళందరినీ మీరు ఇక్కడ రెసిపియన్స్ కి యాడ్ చేసేయచ్చు. ప్రొవైడెడ్, కండిషన్ ఏంటి? Provided they have access to the site. Okay, నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ అలర్ట్ ని. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ కండిషన్ ట్రూ కాదు కాబట్టి నాకు ఎటువంటి అలర్ట్ రాదు. అలర్ట్ ట్రిగర్ అవ్వదు. ఇట్ hasn't been triggered. So let me create one more. Let's say I want to know when the sales goes below 100,000. Sales below 100,000 వెళ్ళినప్పుడు I want to receive an alert. Okay, which is currently true. కదా, ఇది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, which means the recipients, ఎవరెవరినైతే మీరు రెసిపియన్స్ గా యాడ్ చేస్తారో యూజర్స్, వాళ్ళందరికీ ఈమెయిల్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు. Just go back to details. అది రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి నేను మళ్ళీ ఇటు వచ్చి మీకు అలర్ట్స్ చూపిస్తాను. లుక్ ఎట్ దట్. అబవ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 340,000 కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ట్రిగర్ అవ్వలేదు. బిలో 100,000 కండిషన్ మీట్ అయింది కాబట్టి అలర్ట్ కూడా ట్రిగర్ అయింది. అలర్ట్ ట్రిగర్ అయింది అంటే ఏంటి? ఆ రెసిపియన్స్ కి ఈమెయిల్ వెళ్ళుంటుంది. ఇలా డేటా అలర్ట్, సేల్స్ వాజ్ బిలో 100,000 అండ్ ఆ గ్రాఫ్ స్నాప్షాట్ కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం. అంటే మనం ఏ కండిషన్ కోసం అయితే చెక్ చేస్తున్నామో ఆ కండిషన్ ట్రూ అయింది అండ్ ట్రూ అయిందన్న విషయం మనకు ఒక ఈమెయిల్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేసింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ అలర్ట్. ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ కి అలర్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దట్? లెట్ మీ నో. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ ఆర్ వ్యూ కమెంట్స్. ఇది ఇంకో ఆప్షన్ మనకు ఉండేది, యాడ్ ఆర్ వ్యూ కమెంట్స్. దీనికి నేను మళ్ళీ ప్రాఫిట్ బై స్టేట్ మ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ క్లోజ్ చేసేద్దాము అండ్ యాడ్ ఆర్ వ్యూ కమెంట్స్ చూద్దాం. సో కమెంట్స్ ఏంటి? నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. వ్యూ కమెంట్స్, యాడ్ కమెంట్స్. వ్యూ కమెంట్స్, యాడ్ కమెంట్స్. ఇది ఎవరు చేయగలుగుతారు? అందరూ చేయగలుగుతారు, వ్యూవర్ తో సహా. ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ, పబ్లిషర్ కానీ, క్రియేటర్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ అందరికీ కమెంట్స్ పెట్టే ఆప్షన్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు పెట్టిన కమెంట్స్ చూసే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో కమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సే మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, ఒక వర్క్ బుక్ ఇచ్చారు అండ్ మీరు డేటా అనలిస్ట్ కాబట్టి అందులో డేటాని మీరు చూస్తున్నారు. యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద గ్రాఫ్స్ చూస్తున్నప్పుడు let's say you came across something interesting. Okay, you found something very intriguing, very interesting. ఇది మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి ఎవరికో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇలినాయ్ లాసెస్ లో ఉంది అండ్ టీమ్ చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు దాన్ని ప్రాఫిటబుల్ చేయడానికి, కానీ అది ఇంకా లాస్ లో ఉంది. సో ఇది మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఎవరికో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇలినాయ్ ఇస్ స్టిల్ ఇంటూ లాసెస్ అన్నది మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఎవరికో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సో మీరు ఎలా చేయొచ్చు అంటే కమెంట్ రాసేయచ్చు. యూ కెన్ యాడ్ అ కమెంట్. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ యువర్ కమెంట్.
Okay, you can write a comment and point it at someone. @symbol పెట్టిన తర్వాతే మీరు ఈమెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మల్టిపుల్ ఈమెయిల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వీళ్ళిద్దరికి నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నేను అనలైజ్ చేస్తున్న డేటాలో ఐ కేమ్ అక్రాస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిపోర్ట్, ఓకే, టు అదర్స్, ఇన్ఫార్మ్ అదర్స్ అబౌట్. సో వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఆ డేటా పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కమెంట్ రాస్తున్నాము. కమెంట్ రాసి @సింబల్ పెట్టి ఈమెయిల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఎవరెవరికి వెళ్ళాలో వాళ్ళ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసేసేయచ్చు. ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ చూస్తున్నారా, యాడ్ అ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ ద వ్యూ టు యువర్ కమెంట్. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా కమెంట్లో వెళ్తుంది. ఈ గ్రాఫ్ యొక్క స్నాప్ షాట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన హైలైట్ చేసిన డేటా పాయింట్తో సహా ఇది కూడా వెళ్తుంది పోస్ట్. సో కమెంట్ పోస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఒక కమెంట్లో వాళ్ళని మెన్షన్ చేసాం మనమని? అగైన్ యూజర్స్ విల్ రిసీవ్ అన్ ఈమెయిల్. మీరు కమెంట్లో మెన్షన్ చేసిన వెంటనే ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవుతుంది వాళ్ళకి. యూ వర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అ కమెంట్ ఆన్ ప్రాఫిట్ బై స్టేట్. సో యూ గో దేర్, you can check what is the comment. The state of Illinois is still in losses. Look into it. At Bhargavi and Tableau online. Okay, along with the snapshot. Okay, snapshot to paatu comment velpoyindi vallaki. So that is how they will know. Okay, that is comments. Next option manaku unnadi ikkada download. Dini manam oka image ga download chesukochu, PDF ga download chesukochu, PowerPoint presentation గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, టాబ్లో వర్క్ బుక్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎవరు డౌన్లోడ్ చేస్తారు వర్క్ బుక్ గా? వాట్ ఈస్ ద రోల్ రిక్వైర్డ్? లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ. సో డౌన్లోడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంది. డౌన్లోడింగ్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ ఆర్ అ PDF ఒక ఆప్షన్, డౌన్లోడింగ్ ద సమ్మరీ డేటా ఒక ఆప్షన్, డౌన్లోడింగ్ ఫుల్ డేటా ఒక ఆప్షన్, డౌన్లోడింగ్ ద వర్క్ బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అనదర్ ఆప్షన్. సేవ్ అ కాపీ ఆఫ్ ద వర్క్ బుక్. సో వ్యూవర్ అయితే PDF గా, ఇమేజ్ గా అండ్ సమ్మరీ డేటా కూడా డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతారు. కానీ ఫుల్ డేటా కానీ వర్క్ బుక్ ని కానీ డౌన్లోడ్ చేయలేరు. ఓకే, ఫుల్ డేటాని వర్క్ బుక్ ని డౌన్లోడ్ చేయలేరు. సో ఎక్స్ప్లోరర్ అయితే ఫుల్ డేటాని డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతారు. సమ్మరీ డేటా అలాంగ్ విత్ దట్ ఫుల్ డేటా కూడా డౌన్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. కానీ వర్క్ బుక్ గా డౌన్లోడ్ చేయలేరు మీ వర్క్ ని. పబ్లిషర్ అయితేనే వర్క్ బుక్ గా డౌన్లోడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ రోల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రోల్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఏ రోల్ కి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే క్యాన్ డూ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే కెనాట్ డూ, ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వై నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ప్రతిదీ చూపిస్తున్నాను. సో లెట్స్ గో హియర్. లెట్ మీ డౌన్లోడ్ ఇట్ యాజ్ అ PDF. ఒక PDF గా డౌన్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను. Here. ఇలా PDF డాక్యుమెంట్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ డౌన్లోడ్. అలాగే మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చండి. ఇట్స్ ప్రెటీ సింపుల్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్. ట్రై చేయండి. అండ్ పవర్ పాయింట్ గా కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ట్రై చేయండి. అండ్ మీరు సైట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరే ఓనర్ అయి ఉంటారు. వర్క్ బుక్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ డేటా చూపిస్తాను మీకు. డౌన్లోడ్ డేటా, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డౌన్లోడింగ్ సమ్మరీ డేటా ఒకటి, డౌన్లోడింగ్ ఫుల్ డేటా ఒకటి. సమ్మరీ డేటా అంటే ఇలా ఉంటుంది. గ్రాఫ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డేటా పాయింట్ కి ఒక రో. సో మనం వేరియస్ స్టేట్స్ నుంచి వస్తున్న ప్రాఫిట్ ని చూస్తున్నాం. సో నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ 49 రోస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సూపర్ స్టోర్ లో 49 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి డేటా ఉంది. అలాస్కా లేదు, ఫర్ సమ్ రీజన్ 50 స్టేట్స్ లేవు, 49 ఉన్నాయి కాబట్టి 49 రోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కాలిఫోర్నియా చూసారనుకోండి. సో కాలిఫోర్నియా, వాట్ ఈస్ ద లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ అండ్ ద ప్రాఫిట్ బిలాంగ్స్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా. కానీ డేటా సోర్స్ లెవెల్లో యాక్చువల్లీ మనకి చాలా డేటా ఉంది. అరౌండ్ 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. అందులో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ కాలిఫోర్నియాకి రిలేటెడ్. ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ డీటెయిల్స్ మనకు కనిపించడం లేదు. రో లెవెల్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ డీటెయిల్స్ మనకి కనిపించడం లేదు. సో ఫుల్ డేటాకి వెళ్తే అప్పుడు మనం చూడొచ్చు. సో ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో
ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి, ప్రతి రికార్డ్కి ఎంత ప్రాఫిట్ అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది. సో బేసికలీ ఫుల్ డేటా అంటే రో లెవెల్ డేటా అండ్ సమ్మరీ డేటా అంటే సింగిల్ డేటా పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీ మార్క్. ఒక్కొక్క డేటా పాయింట్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ, ఒక్కొక్క రో. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఈ రెండు ఫార్మాట్స్లో మీకు కావాలంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది CSV ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ .csv ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్, వేరే ఫార్మాట్ లేదు. అదే మీరు డౌన్లోడ్ క్రాస్ ట్యాబ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎక్సెల్గా కానీ CSVగా కానీ 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏ ఫార్మాట్లో కావాల్సుకుంటే ఆ ఫార్మాట్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ డౌన్లోడ్. ఫైనలీ ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్. ఈ ఐకాన్ యూస్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఇది ఒక ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది. దెన్ మీరు ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోయి మీకు నార్మల్ మోడ్లోకి వస్తుంది. ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ షేర్. ఓకే, షేర్ ఇస్ లైక్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ. నేను ఏదో చేస్తున్నాను, ఇమీడియట్గా ఫర్ దట్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఈ చార్ట్ని షేర్ చేయాలి ఇమీడియట్గా. సో షేర్ క్లిక్ చేసి లింక్ కాపీ చేసుకుని ఐ కెన్ సెండ్ ద లింక్. లెట్స్ సే నేను మా ఫ్రెండ్కి పంపించాలి. సో షేర్ క్లిక్ చేసి లింక్ కాపీ చేసి ఆ లింక్ని నేను వాట్సాప్లో పేస్ట్ చేసి పంపించేస్తాను. మా ఫ్రెండ్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకుని అందులో ఉన్న వర్క్ బుక్ చూడొచ్చు. ప్రొవైడెడ్ దే హ్యావ్ పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ ద సైట్. యూజర్స్ కాని వాళ్ళతో మీరు ఈ లింక్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయలేరు. ఒక పర్సన్కి మీరు మీ సైట్కి ఇంకా యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు, యూజర్గా యాడ్ చేయలేదు, కానీ లింక్ పంపించేశారు. దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఓపెన్ దట్ లింక్. ఓకే, వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీ సైట్లో యూజర్స్గా మీరు యాడ్ చేసుంటే మీ సైట్కి మీరు వాళ్ళకు ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చుంటేనే వాళ్ళతో లింక్ మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లింక్ షేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ వర్క్ బుక్ని ఓపెన్ చేసి చూడగలుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ షేర్. ఆల్ రైట్, సో వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్ సో ఫార్? లెట్స్ డూ అ రీక్యాప్. క్రియేటింగ్ అ ప్రాజెక్ట్ చేసాము, ఎక్స్ప్లోర్ బటన్ నుంచి క్రియేటింగ్ అ వర్క్ బుక్ చేసాము, యూజర్స్ని డిఫరెంట్ రోల్స్తో ఎలా యాడ్ చేయాలి చూసాము, అండ్ గ్రాఫ్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లోర్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి మీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి మీ వర్క్ బుక్లోకి వెళ్ళి అందులోంచి ఒక గ్రాఫ్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? డేటా డీటెయిల్స్ టు సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద చార్ట్, ఎడిట్, ఓపెనింగ్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ ఎడిట్ మోడ్, customizing the views, email subscriptions, tracking a metric very closely, sending out alerts when a condition is met, adding comments to notify people about your findings, download options, and share, one-time share option. So I hope all these are clear. Meeku ఏ ఒక్క పాయింట్ మీద డౌట్ ఉన్నా pause the video, go back and watch it again. Okay, it will help you. వన్ గోలో అన్ని క్లియర్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీరు చూసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా, ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా, ఏదైనా ఫీచర్ వర్క్ చేయట్లేదు అనిపించినా లెట్ మీ నో. ఓకే, మీరు కమెంట్లో పెడితే నేను ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ అ క్విక్ 1 minute break and come back. Thank you. ఓకే, సో గ్రాఫ్ లెవెల్ ఆప్షన్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి అనుకుంటాను. నెక్స్ట్, స్కెడ్యూలింగ్ అ రిఫ్రెష్ ఆఫ్ అ జాబ్ అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ పబ్లిషింగ్ ద వర్క్ బుక్. ఇది మనం కంప్లీట్ చేయలేదు కదా, వర్క్ బుక్ని పబ్లిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు, అది చూపిస్తాను మీకు ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇది నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను. అండ్ నౌ ఈ వర్క్ బుక్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటాతో క్రియేట్ అయింది చార్ట్స్, రైట్? ఈ వర్క్ బుక్లో నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూస్ చేశాను. సో ఒక వర్క్ బుక్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూస్ చేస్తున్నామంటే రెగ్యులర్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ని రిఫ్రెష్ చేయాలి. ఓకే, రిఫ్రెష్ చేయకపోతే అవుట్డేటెడ్ డేటాని చూపిస్తూ ఉంటుంది చార్ట్. రిఫ్రెష్ చేయాలి. అది మన దగ్గర ట్యాబ్లో ఆ వర్క్ బుక్ ట్యాబ్లో డెస్క్టాప్లో ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి మనం రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ చేసేసి రిఫ్రెష్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రిఫ్రెష్, అది సెలెక్ట్ చేస్తే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. కానీ లెట్స్ సే మీరు ఇది పబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్, టాబ్లో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద లేదా టాబ్లో సర్వర్కి పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మీరు మూవ్ ఆన్ అయిపోతారు, వేరే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోతారు, లేకపోతే వేరే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిపోతారు.
సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ని ఎవరు రిఫ్రెష్ చేయాలి అప్పుడు కదా? ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ, సంబడీ షుడ్ కీప్ రిఫ్రెషింగ్ ఇట్. సో ఆ రిఫ్రెష్ మనం స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో హౌ డు యూ పబ్లిష్ ఎ వర్క్ బుక్? సర్వర్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి విండో వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏ ఫోల్డర్లో పబ్లిష్ చేయాలి, విత్ వాట్ నేమ్ అండ్ అ డిస్క్రిప్షన్, ట్యాగ్స్, కీవర్డ్స్, అన్ని షీట్స్ పబ్లిష్ చేయాలా లేదా సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్స్ పబ్లిష్ చేయాలా, పర్మిషన్స్ ఎలా మార్చాలి దట్ యూజర్స్ హ్యావ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ బుక్, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేశాక ఈ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద వర్క్ బుక్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా వర్క్ బుక్ లోపల ఇంటర్నల్గా సేవ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద షీట్స్ యాజ్ ట్యాబ్స్ సో దట్ ప్రతి షీట్ మనకి పైన ఒక ట్యాబ్ లాగా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ పబ్లిష్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది నా అకౌంట్లో పబ్లిష్ అవుతుంది. కానీ రిమెంబర్, ఇది లైవ్ కనెక్షన్తో ఉన్న వర్క్ బుక్ కాదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసిన వర్క్ బుక్. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనెక్షన్ యూస్ చేసి పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ రెగ్యులర్గా రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. ఫార్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్కెడ్యూల్ అ జాబ్. ఓకే, ఇక్కడ అది పబ్లిష్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్లో శాంపిల్ ట్రైనింగ్ వర్క్ బుక్స్లోకి వెళ్తే created on Tableau desktop, that was the name, right? We gave publish అయింది. బట్ this has to keep refreshing. It will not refresh by itself. మనం జాబ్ స్కెడ్యూల్ చేయాలి. ఎలా అంటే వర్క్ బుక్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని యాక్షన్స్లోకి వెళ్తే రిఫ్రెష్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అన్న ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇమీడియట్గా యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పటికిప్పుడే అది రిఫ్రెష్ అయిపోవాలంటే రిఫ్రెష్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నౌ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆ వర్క్ బుక్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అన్నీ రిఫ్రెష్ అవుతాయి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ రిఫ్రెష్ అయినప్పుడు న్యూ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు రిఫ్రెష్డ్ డేటా ఆటోమేటిక్గా గ్రాఫ్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతాయి. గ్రాఫ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటానే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి కూడా రిఫ్రెష్ అయిపోతాయి. సో ఐ వాంట్ టు స్కెడ్యూల్ అ జాబ్. రెగ్యులర్గా ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఐ వుడ్ లైక్ టు స్కెడ్యూల్ అ జాబ్. సో నేను ఈ ఆప్షన్ రిఫ్రెష్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఫుల్ రిఫ్రెష్ తీసుకుంటాను అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఈమెయిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఇందాక చూసాం కదా. ఈమెయిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ మనం అవర్లీ పంపించవచ్చు, డైలీ పంపించవచ్చు, వీక్లీ పంపించవచ్చు, మంత్లీ పంపించవచ్చు. అలాగే ఎక్స్ట్రాక్ట్ రిఫ్రెష్ కూడా మీకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే మంత్లీ ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఈ డేటా రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. అండ్ అట్ వాట్ టైం కూడా మీరు స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే అరౌండ్ 10 o'clock. ఓకే, సో 10 o'clock ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ ఈ పర్టిక్యులర్ వర్క్ బుక్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. సో దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ద మంత్ వెన్ ద క్లయింట్ ఓపెన్స్ ద వర్క్ బుక్ దే హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిఫ్రెష్డ్ డేటా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది వర్క్ బుక్లో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ జాబ్. సో ఆన్ దట్ డే అట్ దట్ పర్టిక్యులర్ టైం మీరు సెటప్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టించి రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది. సో అలా మనం ఆటోమేటిక్గా జాబ్ స్కెడ్యూల్ చేసి రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు. సో హౌ టు పబ్లిష్ ఎ వర్క్ బుక్ చూసాము. అండ్ ఇఫ్ ద వర్క్ బుక్ కంటైన్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, దాన్ని ఎలా రిఫ్రెష్ చేయాలన్నది కూడా చూసాం. నెక్స్ట్, చేంజింగ్ ద రోల్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అగైన్. సో నేను ఒకరిని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక యూజర్ని, సో మళ్ళీ నేను ఈ సైడ్ బార్కి వెళ్ళి యూజర్స్ అన్న ఆప్షన్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ కొంతమంది యూజర్స్ని యూజ్ చేసాం. లెట్స్ సే భార్గవి రోల్ మార్చాలి, వ్యూవర్ నుంచి తనకి క్రియేటర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఎలా మార్చడం? ఆ యూజర్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేయనక్కర్లా. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసి యాక్షన్స్లోకి వెళ్తే మనం యూజర్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు లేదా వాళ్ళ సైట్ రోల్ కూడా మార్చచ్చు. హియర్ ఐ సింప్లీ వాంట్ టు చేంజ్ ద రోల్. సో సైట్ రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ రోల్ మారుస్తాను. క్రియేటర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో క్రియేటర్ సెలెక్ట్ చేసి చేంజ్ సైట్ రోల్. సో ఈ పర్సన్ రోల్ ఇప్పుడు వ్యూవర్ నుంచి క్రియేటర్గా మారింది. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీబడి, కెన్ గో టు యాక్షన్స్ అండ్ యూ కెన్
చేంజ్ ద సైట్ రోల్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఏ రోల్ కావాలంటే ఆ రోల్ మనం సెటప్ చేయొచ్చు. బట్ బీ కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే పబ్లిషర్ కానీ క్రియేటర్ కానీ అడ్మిన్ రోల్ కానీ ఇచ్చేసారంటే వాళ్ళకి చాలా అథారిటీ వస్తుంది ఆ వర్క్ బుక్ మీద. సో మీరు కొంచెం జుడిషియస్గా ఇవ్వాలి. ఆల్ రైట్, సో ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ద సైట్ రోల్ విల్ లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. రోల్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ మనం చూసాం. వ్యూవర్, ఎక్స్ప్లోరర్ ఎక్సెట్రా ఇచ్చి రోల్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ, వాళ్ళ రోల్ బట్టించి వాళ్ళు ఎటువంటి ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, ఎటువంటి ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతారు అన్నది మనం చూసాం. రైట్, ఇప్పుడు డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి? సో హియర్ ఐ హ్యావ్ అ వర్క్ బుక్. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ అయి ఉన్నాను. ఇందాక వర్క్ బుక్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి నేను సైన్ ఇన్ అయ్యాను కాబట్టి దానికి నా క్రెడెన్షియల్స్ గుర్తున్నాయి. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సైన్డ్ ఇన్, అంటే ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ టు దట్ సర్వర్. ఓకే, ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సర్వర్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆన్ దట్ సర్వర్ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నారు. ఓనర్ ఇస్ టాబ్లో ఆన్లైన్ నేమ్, దాంతోపాటు మిగతా ఎవరెవరైతే యూజర్స్గా ఉన్నారో మనం ఆల్ ద యూజర్స్ లిస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ సే భార్గవి లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ పర్సన్కి కేవలం వెస్ట్ రీజియన్ డేటాకి మాత్రమే మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. దట్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ సీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. మిగతా డేటా అంతా మనం హైడ్ చేసేయాలి. ఓకే, టాబ్లో 8 నవంబర్ ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయినప్పుడు కేవలం సెంట్రల్ రీజియన్ డేటాకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. మిగతా రీజన్స్ డేటా మనం చూపించకూడదు, హైడ్ చేసేయాలి. ఓకే, సపోజ్ భార్గవి కే లాగ్స్ ఇన్, ఆ పర్సన్కి మనం జస్ట్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ డేటా చూపించాలి, మిగతా రీజన్స్తో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ డేటా చూపించకూడదు. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ. ఏ యూజర్కి ఆ చార్ట్లో ఎంత డేటా మటుకు మనం చూపించాలి, మిగతా ఎంత డేటా మనం హైడ్ చేసేయాలి. సో ఇది ఎలా? పర్టిక్యులర్ డేటానే పర్టిక్యులర్ యూజర్స్కి చూపించడం ఎలా? ఇది చేయటానికి యూజర్ ఫిల్టర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సర్వర్ ఆప్షన్ ఆన్ ద మెన్యూ అక్కడికి వెళ్ళారంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రియేట్ యూజర్ ఫిల్టర్. ఆ ఆప్షన్ దగ్గరికి మీరు హోవర్ చేయగానే, అది సెలెక్ట్ చేయగానే లిస్ట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ మన వర్క్ బుక్లో ఈ పర్టిక్యులర్ కనెక్షన్లో ఉన్న డైమెన్షన్స్. ఓకే, మెజర్స్ మీద పెట్టలేం యూజర్ ఫిల్టర్, డైమెన్షన్స్ మీదే పెట్టగలుగుతాం. రీజన్ బేస్ చేసుకుని నేను కంట్రోల్ చేయాలి డేటా. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ రీజన్. సో కిరణ్ లాగిన్ అయినప్పుడు తనకి సెంట్రల్ రీజన్ డేటా మాత్రమే యాక్సెస్ ఇద్దాం. సో ఓన్లీ సెంట్రల్ ఐ సెలెక్టెడ్. టాబ్లో 8 నవంబర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఈస్ట్ రీజన్కి యాక్సెస్ ఇద్దాం. భార్గవి డి లాగిన్ అయినప్పుడు సౌత్ రీజన్కి యాక్సెస్ ఇద్దాం. భార్గవి కే లాగిన్ అయినప్పుడు వెస్ట్ రీజన్కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, టాబ్లో ఆన్లైన్ మే ఓనర్ లాగిన్ అయినప్పుడు అన్ని రీజన్స్ చూపించాలి. గెటింగ్ ఇట్? సో లెట్స్ సే కిరణ్ ఇస్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ రీజన్. సో ఆ మేనేజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు సెంట్రల్ రీజన్ డేటా మాత్రమే చూపించాలి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ హైడ్ చేసేయాలి. సో మనం యాక్సెస్ ఇవ్వటం లేదు. డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ, ఏ యూజర్ ఐడికి ఎంతవరకు డేటా చూపించాలో అది మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, కావాలంటే మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ యూజర్ ఫిల్టర్ అనేది మన డైమెన్షన్స్ పేన్లో వెళ్ళి మనకు కనిపిస్తుంది. ద యూజర్ ఫిల్టర్ దట్ యూ క్రియేట్ గోస్ ఇన్ టు యువర్ డైమెన్షన్స్ పేన్. ట్రిగర్ చేయడం ఎలా? దీన్ని ట్రిగర్ చేయాలంటే, యాక్టివేట్ చేయాలంటే, అప్లై చేయాలంటే ఫిల్టర్ షెల్ఫ్లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. సో ఒకసారి మీరు యూజర్ ఫిల్టర్ని ఫిల్టర్స్ షెల్ఫ్లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి వదిలేస్తే ఆ ఫిల్టర్ ఈ వర్క్ బుక్ మీద, ఈ గ్రాఫ్ మీద అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్లో. సో లెట్ మీ షో యూ. ఒకవేళ కిరణ్ లాగ్స్ ఇన్, చూడండి ఈమెయిల్ ఐడి, ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి మనం కేవలం సెంట్రల్ రీజన్ డేటాకి యాక్సెస్ ఇచ్చాం. సో ఈ వ్యూ కనిపిస్తుంది, మిగతా రీజన్స్ డేటా తనకు కనిపించదు, ఆ ఒక్క రీజన్ డేటా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో కావాల్సిన డేటాకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తూ మిగతా డేటాని హైడ్ చేయడం,
డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ అండి. సో టాబ్లో 8th November లాగిన్ అవుతే లుక్ ఎట్ దిస్, ఈస్ట్ రీజన్ ఇచ్చినట్టున్నాం, అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. భార్గవి డి లాగిన్ అవుతే సౌత్ రీజన్ ఇచ్చినట్టున్నాం, అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫైనలీ భార్గవి కే లాగిన్ అవుతే షీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ ద వెస్టర్న్ రీజన్ డేటా, మిగతా డేటా అంతా హైడ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఓనర్ లాగిన్ అవుతే టాబ్లో ఆన్లైన్ మే ఆబ్వియస్లీ మనం అన్ని రీజన్స్ కి కంట్రోల్ ఇచ్చాం కాబట్టి మొత్తం అంతా కనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి మొత్తం అంతా డేటా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ మీద పబ్లిష్ చేసినప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఎటువంటి లాగిన్ ఐడితో లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళకి రెస్పెక్టివ్ డేటా మాత్రమే కనిపిస్తుంది, మిగతా డేటా ఇస్ హిడెన్. వెరీ నైస్ వే ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ హౌ మచ్ డేటా యూ వుడ్ లైక్ టు షో టు పీపుల్ from a graph. Okay, that is data level security. Then there's something called as explain data feature. Idi and ask data ఈ రెండు AI driven capabilities. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా అంటే ఏంటి అన్నది నేను మీకు డైరెక్ట్గా డెస్క్టాప్లోనే చూపిస్తాను. మీరు ఆఫ్ కోర్స్ సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని రన్ చేయొచ్చు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ మంత్లీ సేల్స్ చూస్తున్నాను అండ్ November 2017లో సేల్స్ చాలా హైగా ఉంది కంపేర్డ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మంత్స్. ఇక్కడ మాత్రం సేల్స్ చాలా హైగా ఉంది. సంథింగ్ ఇస్ ఆడ్, ఒక అవుట్లయర్ లాగా అనుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్. సో మీరు ఆ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు టూల్ టిప్ మీద మీకు టాబ్లో ఒక బల్బ్ ఐకాన్ ఇస్తుంది. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా అంటారు దీన్ని. ఈ బల్బ్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు టాబ్లో విల్ ఇన్వెస్టిగేట్ దట్ డేటా పాయింట్. ఆ డేటా పాయింట్ని ఫర్దర్గా ఎగ్జామిన్ చేసి దాని గురించి మనకి డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది. సో టాబ్లో ఏం చెప్తుంది మనకి ఇప్పుడు, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆ పర్టిక్యులర్ మంత్ November 2017లో సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ 118,448. ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫార్ దిస్ చార్ట్. ఈ బిజినెస్ కి జరిగిన సేల్స్ అంతా చూస్తే ఆ పర్టిక్యులర్ మంత్ లో సేల్స్ చాలా హైగా ఉంది. అండ్ ఎందుకు ఇంత హైగా ఉంది అన్న దానికి కూడా పాసిబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ టాబ్లో విల్ గివ్. అందుకే ఈ ఫీచర్ పేరు ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కనిపిస్తాయి. అండర్లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, 2 ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంట. నేను అక్కడ క్లిక్ చేశాను. సో ఓవరాల్ 459 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. అందులో 2 పర్టిక్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సేల్స్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హైగా ఉంది. దానివల్ల ఓవరాల్ సేల్స్ హై అయింది. దిస్ ఇస్ టాబ్లోస్ ఫైండింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫార్ దట్ అనామలీ ఇన్ ద డేటా. ఓకే, సో ఎందుకు ఆ సేల్స్ ఆ పర్టిక్యులర్ మంత్లో అంత హైగా షూటప్ అయిన అనడానికి పాసిబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఒకటి ఏంటంటే, అన్ని డేటా పాయింట్స్లో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో సేల్స్ యావరేజ్గా ఇంతుంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్ 10,500 వర్త్ సేల్స్ జరిగింది. ఎవరు చేశారు, హంటర్ లోపేస్, who purchased an advanced copier machine. Okay, ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ 8,000 worth sales by Grant Thornton and this person purchased a printer. ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల సేల్స్ అంత హై. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కిందికి వెళ్దాం. ఇంకో గ్రాఫ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. విజువలైజ్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఆ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ సేల్స్ వాల్యూస్ ఒకవేళ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు సేల్స్ 118,000 నుంచి 99,000కి పడిపోతుంది. ఇది వితౌట్ దోస్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ దిస్ ఇస్ ద సేల్స్. అండ్ టాబ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆర్ టాబ్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మనకు చెప్పిన ఫైండింగ్స్, చూపిస్తున్న ఫైండింగ్స్, ఈ గ్రాఫ్స్ని కూడా మనం యాజ్ సెపరేట్ వర్క్ షీట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ ఇన్ వర్క్ షీట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఈ ఐకాన్ని, ఈ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకో వర్క్ షీట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది నాకు. అండ్ ఈ ఫీచర్ మీరు టాబ్లో సర్వర్ అండ్ టాబ్లో ఆన్లైన్ రెండిట్లో చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూసారా, న్యూ వర్క్ షీట్ ఓపెన్ అయింది. ఇది మీరు డైరెక్ట్ గా టాబ్లో సర్వర్ అండ్ ఆన్లైన్ లో కూడా రన్ చేసి చూడొచ్చు. మీరు చేసినప్పుడు ట్రై చేయండి. వెబ్ ఎడిట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి వర్క్ బుక్ ని. ఓకే,
ఆ గ్రాఫ్ని మీరు ఎడిట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ ఫీచర్ యూస్ చేయొచ్చు. సో నాట్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇట్, బట్ మనకి పాసిబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తోంది అండ్ దాన్ని మనం ఒక గ్రాఫ్గా కూడా సేవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. దెన్ వన్ మోర్ రీజన్ ఏంటంట, నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 459. సో సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ మే బీ హై because of the high number of records in November 2017. Every month జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, మంత్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఈ చార్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కౌంట్ అండ్ ఇది సేల్స్. సో ఇక్కడ మే 2017 242 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. సేల్స్ ఇన్ దట్ మంత్ వాజ్ 44,000. if you take this, November 2016 లో 370 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి అండ్ సేల్స్ వాజ్ నియర్లీ 80,000 అనుకున్నాం. అలా నవంబర్ 2017 లో 459 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి అండ్ హైయెస్ట్ సేల్స్ ఆ మంతే, హైయెస్ట్ సేల్స్ జరిగింది ఆ మంతే. సో మిగతా మంత్స్ అన్ని మీరు చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా లెస్ ఉన్నాయి, less than 400. జస్ట్ ఈ 3 months లో more than 400, మిగతా అంతా less than 400 ట్రాన్సాక్షన్స్. బట్ మేబీ ఆ సేల్స్ ఎక్కువ అవడానికి ఇంకో కారణం ఇది కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా, బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ హై. చాలా ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి, దాంతోపాటు 2 particular ట్రాన్సాక్షన్స్కి సేల్ వాల్యూ చాలా హైగా ఉండింది. ఒకటి ఆల్మోస్ట్ 10,500, ఇంకోటి 8,000. ఈ 2 రీజన్స్ వల్ల ఓవరాల్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్కి మనం రావచ్చు. అండ్ ప్రతి ఒక్క గ్రాఫ్, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గ్రాఫ్ని మీరు ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి సెపరేట్ వర్క్ షీట్గా సేవ్ చేసుకుని మీ క్లయింట్కి పంపించవచ్చు. సో మీరు గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసి దాని అనామలీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా ఫీచర్తో ఎక్స్ప్లోర్ చేసి కనుక్కుని ఆ డిఫరెన్స్ని లేకపోతే ఆ అనాలిసిస్ని కూడా గ్రాఫ్స్గా సేవ్ చేసి ప్రజెంట్ చేసే ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఈ ఫిల్టర్ చూడండి, 2 extreme valuesది యూ కెన్ షో ద ఫిల్టర్. సో ఆల్ అదర్ వాల్యూస్తో సేల్స్ 99,000. ఈ ఒక్క ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ అయి ఉంటే ఇంత, 2 extreme values వల్ల సేల్స్ ఇంత పెరిగింది అన్న క్లారిటీ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా. నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇస్ ఆస్క్ డేటా. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్క్ డేటా. సో ఆస్క్ డేటా ఏంటంటే ఇది మనం సర్వర్లో మాత్రమే చేయగలుగుతాము, ఆస్క్ డేటాని డెస్క్టాప్లో యూజ్ చేయలేము. సో ఆస్క్ డేటాకి మనం డేటాకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఒక డేటా సోర్స్ ఉందని చెప్పాను కదా మీకు, శాంపిల్స్లో ఆల్రెడీ సూపర్ స్టోర్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ కనెక్షన్. సో నేను అదే యూస్ చేస్తున్నాను, ఇన్బిల్ట్ సూపర్ స్టోర్ కనెక్షన్. మీరు కావాలంటే ఏదైనా డేటా సోర్స్ ఇక్కడ పబ్లిష్ చేసి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సర్వర్ ఆప్షన్కి వెళ్తే డెస్క్టాప్లో నాట్ జస్ట్ వర్క్ బుక్, పబ్లిష్ డేటా సోర్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఏదన్నా డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి టాబ్లో సర్వర్లో పబ్లిష్ చేసేయచ్చు. అండ్ సర్వర్లో పబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా సోర్స్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు we can use ask data feature and ask questions. And మనం రేస్ చేసే క్వశ్చన్కి టాబ్లో మనకి గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్లో ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం లేకపోతే చార్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని నేర్చుకుని మళ్ళీ ఒక్కొక్క చార్ట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం కూడా లేదు. ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనకి గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా ఒక AI driven capability, Tableau server and Tableau cloud environment lo unde oka very interesting capability. So how can we ask questions? Ela adigedi question. We need to look at the data through a lens. Ask data feature use cheyalante first of all oka lens create cheyali. Aa lens through meeru mee data ni chustunattu imagine cheskondi. Okay, so how to create a lens? Here new ask data lens లేదా న్యూ ఆప్షన్ కి వెళ్ళి మనము లెన్స్ యూస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లెన్స్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ నేమ్ టు ద లెన్స్. అండ్ యూ కెన్ గివ్ అ డిస్క్రిప్షన్. అండ్ యూ కెన్ చూస్ అ ప్రాజెక్ట్, ఎక్కడైతే మీరు ఆ లెన్స్ని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసేసి పబ్లిష్ లెన్స్. ఇది రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు లెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇదివరకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఆప్షన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే
ఆ లెన్స్లో మన డేటా సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మనం అడగాలి క్వశ్చన్. సో ఇలా వస్తుంది. ఒకసారి లెన్స్ క్రియేట్ చేసేసారంటే ఆస్ డేటా ఫీచర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అడగచ్చు. లెట్స్ సే నాకు ప్రాఫిట్ తెలుసుకోవాలని. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ సబ్ కేటగిరీస్? ఓకే, ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ సబ్ కేటగిరీ, ఇది నా క్వశ్చన్. అండ్ నేను ఈ క్వశ్చన్ ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు టాబ్లో ఆన్సర్ గ్రాఫ్ గా ఇస్తుంది. యు సీ దేర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ చార్ట్. ప్రాఫిట్ బై సబ్ కేటగిరీ అన్న నా క్వశ్చన్ కి నాకు ఆన్సర్ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేసింది. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది బార్ గ్రాఫ్. మనం కావాలంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ కి మార్చుకోవచ్చు. లైక్ టెక్స్ట్ టేబుల్ గా, లేకపోతే స్టాక్డ్ బార్ చేయొచ్చు, దాన్ని హీట్ మ్యాప్ గా మార్చొచ్చు, పై చార్ట్ గా మార్చొచ్చు, ట్రీ మ్యాప్ గా మార్చొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక షీట్ గా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది సేవ్ అవుతుంది, ఒక వర్క్ బుక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది. సో ఐ ఓపెన్ వన్ మోర్ షీట్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. లెట్స్ సే నాకు సేల్స్ బై రీజన్ కావాలి. సేల్స్ బై రీజన్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద క్వశ్చన్. మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ టాబ్లో మ్యాప్ ఇచ్చింది, ఈచ్ రీజన్ కి సేల్స్ ఏంటి అన్నది. మళ్ళీ మీరు వేరే చార్ట్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. Now I want to modify this question. I would like to adjust my question by adding something else. So I'll click on this button. ikkada plus sign మీద click చేసి మనం new fields add చేయొచ్చు, existing fields remove చేయొచ్చు, state కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నాకు బై రీజన్ అండ్ బై స్టేట్ కూడా కావాలి. సో స్టేట్ యాడ్ చేస్తే చూడండి ఎలా మారిపోయిందో గ్రాఫ్, స్టేట్ వైజ్ చూపిస్తుంది. సో ఆస్ డేటా ఫీచర్ యూస్ చేసి కూడా మీరు ఇలా గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది ఎలా సేవ్ చేయడం, ఈ చార్ట్స్ అన్ని ఎలా సేవ్ చేసుకుని ఎలా క్లయింట్ తో షేర్ చేయడం, సింపుల్. సేవ్ ఐకాన్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఫ్లాపీ డిస్క్. సో అక్కడ క్లిక్ చేశారంటే యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. నౌ వేర్ మీ లోకల్ మెషిన్ మీదో లేకపోతే వేరే ఇంకేదో లొకేషన్ లో సేవ్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. మనం టాబ్లో సర్వర్ మీద చేసేవన్నీ సర్వర్ లోనే సేవ్ చేయాలి. టాబ్లో ఆన్లైన్ లో చేసేవన్నీ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదే సేవ్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ మీకు పబ్లిషర్ రోల్ కానీ, క్రియేటర్ రోల్ కానీ, అడ్మిన్ రోల్ కానీ ఉంటే మీరు ఆ వర్క్ బుక్ ని తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. హౌవర్ సేవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇక్కడే సేవ్ చేయాలి. సో నేమ్ ఇవ్వండి, ఏదైనా నేమ్. ఆస్ డేటా చార్ట్స్ అంటున్నాను నేను. అండ్ ఐల్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఓకే, పబ్లిష్. సో ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు ఆ సైట్ లో పబ్లిష్ అవుతాయి. Okay, and where should you go back to? Keep going back to explore. Explore మీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ గా పెట్టుకోండి. ఎక్స్ప్లోర్ లో మీకు వర్క్ బుక్స్, మీ ప్రాజెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ మెట్రిక్స్ కనిపిస్తాయి, ఆ తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ బుక్స్ కనిపిస్తాయి. ఏదైనా పర్టిక్యులర్ గ్రాఫ్ ఓపెన్ చేయాలంటే వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఆ వర్క్ బుక్ లో ఉన్న వ్యూస్ కనిపిస్తాయి, అప్పుడు ఆ వ్యూ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఇండివిజువల్ గ్రాఫ్ వరకు కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఎడిట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా పర్టిక్యులర్ పాయింట్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా మాడిఫికేషన్స్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. సో సపోజ్ ఇక్కడ టెక్సస్ మీద క్లిక్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఇస్ ఇట్ ఇంటూ లాస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టాబ్లో ఆన్లైన్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ online.tableau.comకి వెళ్ళి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మన టాబ్లో ఆన్లైన్ సైట్లో మనకి ఎటువంటి కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అన్నది తెలుసుకున్నాము. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ సర్వర్ ఆల్సో. సో మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్లైన్ యూస్ చేస్తున్నా లేదా మీ ఆర్గనైజేషన్ సర్వర్ యూస్ చేస్తున్నా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఈ వీడియో చూస్తే మీరు రెండిట్లోనూ వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్లైన్ మీద కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ సేమ్ కేపబిలిటీస్ తో ఉన్న సర్వర్ మీద కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఆల్రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్. మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అనిపించుంటే ప్లీజ్ డూ గివ్ ఇట్ అ లైక్. అండ్ మిగతా టాబ్లో మీద వర్క్ చేస్తున్న మీ మిగతా ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. లెట్ us spread the knowledge. అండ్ ఏదైనా టాపిక్స్ మీద మీకు డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ బై డ్రాపింగ్ అ కమెంట్.
I will try to respond. అండ్ మీరు కంప్లీట్ కోర్స్ కోసం ఎన్రోల్ అవ్వాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రైనింగ్ కావాలి టాబ్లో మీద, మీన్స్ టాబ్లో ప్రెప్ కూడా నేర్చుకోవాలి, టాబ్లో డెస్క్టాప్ కూడా నేర్చుకోవాలి, టాబ్లో ఆన్లైన్ కూడా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే 360 డిజిట్ ఎంజీ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి కోర్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. నేను అక్కడ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాను. సో ఐ కెన్ గైడ్ యూ దర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పీపుల్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.